their speakers up loud enough that it's all feeding back on us? Could somebody check that, or mute yourself if you're not talking? All right, I think that's better. Let's be on the record in case number 2020-CR214, captioned State of Kansas versus Serafin Rangel-Castillo, also known as Jesus Carranza Rangel. Would the parties announce their appearances, please? Se inicia la sesión, estamos en el acta, en el caso 2020-CR214, en el caso del estado de Kansas, en contra del señor Serafin Rangel-Castillo, también conocido como Jesús Carranza. Por favor, preséntense. May it please the court, Deborah Moore, Assistant District Attorney appearing on behalf of the state. Aquí se encuentra la señora Demi Moore, ella es la asistencia del fiscal. Your Honor, Jehu Carranza Rangel appears in person via the Zoom platform from the jail, and with counsel Thomas Teltorst, also appearing by Zoom. Su señoría, se encuentra aquí el señor Jehu Carranza, vía la plataforma Zoom, representado por su representante, el señor Thomas Teltorst, también por medio de la plataforma de Zoom. Mr. Teltorst, your client's legal name is Jehu Carranza Rangel, and that's how he would prefer to be addressed. Is that correct? Señor Telhurst, el nombre de su cliente, el nombre legal de su cliente es Jehu Carranza Rangel, y así es como le gustaría que se le llame. ¿Es correcto eso? Yes, Your Honor. Sí, su señoría. We are here set down today for a sentencing hearing. The record should reflect that the parties last appeared in court on May 18th. That was also by Zoom. Bueno, nos encontramos aquí en la sala para una audiencia de sentencia. El récord debe de reflejar ahí que la última vez que hubo una audiencia sobre este caso fue el día 18 de mayo y también por la plataforma de Zoom. At that time, the defendant changed his plea from one of not guilty to guilty of attempted criminal use of a weapon, possession by an illegal alien. I'm sorry, Your Honor. Can you please repeat that? Can you please repeat the charge? Attempted criminal use of weapons, possession by illegal alien. Bueno, en la última audiencia él se cambió su declaración de no culpable a culpable de un uso delictivo, con un intento de uso delictivo de un arma por una persona ilegal. I accepted that plea, ordered a pre-sentence investigation, and set it for sentencing today. Yo acepté su declaración y ordené una investigación prejuicio y estamos aquí para la sentencia y programar la sentencia. Mr. Teltorst filed an objection to that pre-sentence investigation. Mr. Teltorst, would you like to be heard on that this morning? El señor Teltorst ha ingresado una objeción sobre la investigación. ¿Podría, por favor, explicarnos cuál es su objeción? Your Honor, I believe the motion largely speaks for itself. The only thing I will add is that I spoke with the Office of the Federal Public Defender in Corpus Christi, Texas the other day to confirm my interpretation of the court documents. Su señoría, yo creo que la moción habla por sí misma. Tuve la oportunidad de hablar con la persona encargada de este caso que fue en Corpus Christi para tratar de entender, a ver si estaba entendiendo bien la interpretación de lo que se estaba diciendo. Ms. Moore, do you have a position on Mr. Teltorst's objection? Señora fiscal, ¿tiene usted alguna objeción acerca de la objeción que tiene el abogado Teltorst? At this point,
I'm not certain what kind of time Mr. Carranza Rangel served for that sentence. And I have only heard from Michelle Herron, who did the PSI, that her sources told her that the previous charge was a felony. Bueno, lo único que yo he escuchado es acerca, no sé cuánto exactamente tiempo cumplió el señor Carranza en esa sentencia. Lo único que yo sé viene de la señora Michelle Harren acerca del PSI, y lo único que sé es de que esa condena fue por un delito mayor, una felonía. Ms. Dorsey is here from probation. Ms. Dorsey, do you have anything you can tell us about this? La señorita Dorsey se encuentra presente, ella es de libertad condicional. ¿Tendría usted algo que decirnos al respecto? I believe Michelle provided the records to support the criminal history to both of the attorneys on the case, and that's all that I have. Yo considero que la señora Michelle nos dio todos los récords para respaldar sobre los antecedentes que él tenía. Eso es todo lo que tengo. Does that answer your question? Con eso respondo su pregunta, su señoría. I believe so. Mr. Teltors, did you receive those records? Creo que sí, pero el señor Telsford, ¿usted recibió todos los expedientes? Your Honor, so that the record is clear, Ms. Dorsey is the probation officer covering today for Ms. Herron, who drafted the PSI. Su señoría, para que quede en el acta, la señorita Dorsey está cubriendo a la señora Michelle Harren, que fue la persona que escribió este informe del PSI. Pursuant to the local probation office policy, Ms. Herron declined to release the records that she has. Bueno, dado con los reglamentos que se da por la señora Harren, se rehusó a facilitar los expedientes que ella tiene. In that situation, I normally file a motion in order compelling production of the records per statute. Bueno, en este caso yo ingresaría una moción para que se facilite, se entreguen los documentos para ver el estado. In this case, I did not, because I have my own federal PACER account, and I was able to obtain all of the records by going online and pulling the documents straight from the federal court. En este caso no lo hice porque yo tengo acceso a poder ingresar a los expedientes federales, y yo pude ingresar y revisar y poder obtener esos antecedentes. In an abundance of caution, I also had my colleagues in the Southern District of Texas email me their copies. Y también como precaución, conversé con unos colegas en el distrito del sur de Texas para que me mandaran por correo electrónico esta información también. The information to which the government's attorney and perhaps Ms. Dorsey refer is La información de que la cual se está refiriendo la señorita Dorsey sería is an email from an ICE agent who lodged the detainer against my client. La información que se tiene es un correo electrónico acerca de un agente de ICE sobre una queja sobre mi cliente. Ms. Herron shared with me that the agent's opinion was that this was a felony. Entonces, la señorita Harren lo que compartió conmigo fue de que la opinión del agente indica de que esto era un delito mayor, una felonía. This is, for anyone who practices in federal court regularly, an obvious misdemeanor case for all of the reasons that I cited. Para todos los que practican en casos federales, obviamente esto sería un delito menor. In the motion, I don't mean to say that arrogantly, but I do have some experience in federal court. Y no, mi intención no es sonar arrogante, pero yo tengo algo de experiencias en tribunales federales. Well, I will tell you this. I am convinced that Mr. Teltors is correct.
However, I would give the state the opportunity, if the parties desire to continue this case, to observe the documents. Mr. Teltors, would you be at liberty to share those with the state that you found on your federal account? Eh, bueno, yo le diría que está el señor Terry en lo correcto, al parecer. Entonces, yo no sé si les parece que podríamos de repente postergar esta audiencia para que se le dé la oportunidad también al Estado para que pueda revisarse todo esto mejor. El señor Tersford, usted tiene la libertad de compartir esa información que usted tiene con la Fiscalía. I shared them with the government's attorney and the probation office before filing my motion in hopes that we could agree that the matter was a felony. I'm sorry, Tom, could you repeat yourself? I couldn't. I shared those documents with the government's attorney and the probation office before filing my motion in hopes that we could all agree that this is a misdemeanor case. Bueno, antes de yo ingresar la moción, yo compartí esa información con la Fiscalía y también con los que iban a hacer el reporte, entonces antes de ingresar a este caso. The appendices attached to my motion pretty well lay out everything we have. Al inicio, en el principio de la moción, claramente se indica lo que estoy diciendo. And I would like to be clear that I don't in any way believe the government's attorney is trying to be difficult for no reason. I understand her obligation to represent the position of probation. Bueno, y quiero que también se entienda de que de ninguna manera estoy sugiriendo de que el fiscal está haciendo un poco difícil. Yo sé que están haciendo su trabajo, y también igual que el Departamento de Libertad Condicional. Ms. Moore, I'd be happy to hear from you, but I believe I'm ready to rule. Señora Moore, creo que estoy listo para escucharlo a usted, pero yo ya estoy listo para hacer el dictamen. That's fine, Your Honor. You can rule. Está bien, su señoría, usted puede hacer el dictamen ya. I think the defense has provided sufficient documentation, argument, at least to the point where the state is unable to prove that it is a felony. It's this court's opinion the defense has proved that it was a misdemeanor. Ok, yo creo que la defensa tiene suficientes argumentos para demostrar lo que está diciendo, de que esto no es un delito mayor, es un delito menor, y de que el Estado no tiene las suficientes pruebas para demostrar lo contrario. Y bueno, de que esto no fue un delito mayor, una felonía. So I am going to sustain the defendant's objection and challenge to the pre-sentence investigation, and I will amend it today to reflect that the criminal history should be that of an I. Let's take a look at where that will leave us. Bueno, entonces voy a aceptar la objeción que se ha presentado y le voy a dar la oportunidad también para los que hicieron el informe de presentencia, para que puedan revisar ahí, porque entonces el historial criminal, o sea, los antecedentes, estaría en la categoría I, y permítame ver dónde estaría eso entonces. That would leave us remaining with a presumptive probation sentence. Ms. Dorsey, could you advise me of what the range would be under a severity level 10I? It's the same range as on the PSI, Judge. Okay. Bueno, yo creo que se podría hacer una libertad condicional, o sea, una probatoria. Señora, ¿podría decirme, por favor, cuál sería el rango con el tipo de delito que se cometió? O sea, nivel 10, severidad 10, categoría I. Y, bueno, la respuesta es la misma que aparece en el informe de presentencia. Therefore, with the court's finding today, the PSI is as follows. The primary offense, as I stated before, is attempted criminal use of weapons, possession by an illegal alien.
Bueno, entonces aparece en el informe de presentencia el delito de posesión de utilización de un arma hecha por un inmigrante ilegal. The defendant's criminal history score is found to be that of I. Y los antecedentes del acusado sería un nivel I. That would leave him with a presumed sentence of probation with a presumed underlying range of 5, 6, or 7 months in prison. Bueno, entonces con esto sería una presunta libertad condicional o probatoria de un rango de 5 a 6, 7 después o de tiempo de carcelería. If he had to do that time, he would be eligible to up to 20% good time credit and subject to post-release supervision duration of 12 months. Bueno, entonces si él es que es enviado si se le condena a la cárcel, entonces él estaría sujeto también a una reducción del 20% por buen comportamiento, y después de ser liberado tendría que tener una supervisión de hasta 12 meses. If he's granted probation today, it would be for a period of 12 months to community corrections. Entonces, y si el día de hoy se le otorga la libertad condicional, o sea, probatoria, sería por un tiempo de 12 meses con la correccional. Judge, it's Yes. actually marked for court services. Court services, not community corrections. Su señoría es para servicio de cortes, no correcciones de la comunidad. Ms. Moore, given the court's ruling, do you have any other objections or challenges to the PSI? No, I don't, Your Honor. Señor Amor, dado la información del PSI, ¿tiene usted alguna objeción o algo más que agregar al informe? No. Mr. Teltor, same question. La misma pregunta para el señor Teltor. No objection, Your Honor. Ninguna objeción, su señoría. Mr. Teltor, given that, I will adopt the findings as I just laid out of the pre-sentence investigation. You filed a motion for departure. It doesn't appear that it is necessary, but would you like to make comments on that? Señor Telhorst, como ya he adoptado el informe de presentencia, usted, al parecer, que es ingresar una moción para retirarse. Entonces, ¿quisiera usted comentar sobre eso? Just briefly, Your Honor, this was not part of the plea agreement. The district attorney graciously recognized the dilemma that the pandemic created with my client sitting in jail and saw that there would be no realistic purpose to having him serve a term of probation. The other point I would make is that Okay, bueno, esto no fue parte, bueno, del trato que tuvimos, pero la fiscalía se dio cuenta de que no había ninguna razón para que él estuviera cumpliendo el tiempo de la cárcel en lo que podría ser libertad condicional, la probatoria. The second point I would make is that although this will give my client a clean break from Wyandotte County as he is deported, it will actually increase any future federal criminal history score he might face if he comes back to this country or if he faces prosecution immediately after our case. Ok, también una vez que él salga, una vez que él va a ser deportado, y si él decide regresar acá, va a enfrentar cargos más fuertes, cargos federales o posibles otros casos, o otros cargos en su contra, en este caso. My client understands this risk and assures me that his intent is to make a new home in Mexico and not return illegally again. Mi cliente entiende esto perfectamente y le explico cuál es el riesgo, y lo que él me ha dicho es que su intención es regresar acá y iniciar una nueva vida en México. Mr. Teltorst, my sole question on your departure motion was whether or not it is a legal sentence for me not to order post-release supervision. Señor Tertor, mi pregunta sería, una vez después de que se vaya, o sea, de la sentencia legal, sería no ordenar una supervisión después de haber sido liberado. Yes, Your Honor, I believe it is pursuant to State v. Plumer, 2019, CANAP, unpublished, Lexus 272. Wait, I'm sorry, can you please repeat that?
The case is State v. Pluimer, Pluimer, and that's a 2019 case from the Kansas Court of Appeals. Bueno, sí, citando el caso del estado de Kansas, perdón, del estado en contra del señor Primer, sí, en el estado de Kansas, de la apelación que se hizo. Ms. Moore, your position on the defendant's departure motion. Señora Moore, ¿cuál es su postura en la moción que se hizo para el retiro del acusado? I'm unfamiliar with the Kansas unpublished case cited by Mr. Telhorse, but I don't have any doubt that he is telling the court the correct information on this issue. Bueno, no estoy familiarizado con ese caso que el abogado ha citado, pero no tengo ninguna duda de lo que él está diciendo es lo correcto. I take it from that you are not objecting to his motion? I'm not. Ok, entonces tomo eso como si usted no estuviera objetando lo que le está diciendo. No, no lo estoy haciendo. Thank you. Gracias. Mr. Teltorse, any other comments as to this sentencing today? Señor Telhorst, ¿algún otro comentario acerca de la sentencia que se va a dar aquí el día de hoy? Your Honor, my client is nervous about speaking in court, but he did want to again publicly thank the district attorney for recognizing that he effectively has served the prison sentence and allowing him to leave for Mexico without any further court obligations. Bueno, mi cliente me indica de que él se pondría nervioso si hablara ante usted, pero él me pidió que les agradeciera sobre todo a la señora fiscal por reconocer el tiempo ya cumplido y le permita regresar a México sin ninguna obligación más pendiente con la sala. Thank you, and I wish you much luck in your new life. Gracias y le deseo toda la suerte en su nueva vida ya. Mr. Carranza Rangel, you have the right to speak in court. I understand from your attorney you do not wish to, but I need to give you that opportunity if you so desired. Señor Carranza Rangel, usted tiene el derecho de pronunciarse, decir algo en este momento, como lo indicó su abogado defensor. Usted no quisiera hacerlo, pero yo entiendo, pero es algo que tengo que informarle de todas maneras. I take it you do not wish to speak. Asumo usted no quiere hablar entonces. Oh, así estoy bien. No, I'm fine like this. Mr. Teltorse, any legal reason why I should not now proceed to sentencing? Señor Telhorst, ¿hay alguna razón legal para que no proceder con la sentencia? No, Your Honor. No, su señoría. Thank you. Therefore, I will grant the defendant's motion for departure and adopt as substantial and compelling reasons those set out in the defense motion. Bueno, entonces voy a aceptar la moción que se dio, la moción para que se pueda ir y también como parte sustancial de la información que se dio en la moción. The defendant will be sentenced to time served. El acusado va a ser sentenciado a tiempo ya cumplido. And no post-release supervision will be ordered. Y no se va a ordenar ningún tipo de supervisión después de que se le dé la libertad. Given the defendant's imminent deportation, I do not believe that there is a workable plan for him to pay costs and fees in this matter. Bueno, entonces debido a que él va a ser expulsado inmediatamente después de salir de acá, entonces no lo veo factible de que él pueda pagar, o sea, no se le impondría ningún tipo de multa ni obligación de tener que pagar ningún costo. Therefore, I will not assess any of those fees. Por eso, debido a eso, no voy a imponer ninguno de esos cobros. Mr.
Carranza Rangel, you have 14 days from today to appeal anything you don't like about your sentence. Señor Rangel Carranza, usted tiene 14 días para apelar cualquier decisión que yo a usted no le haya parecido. You may seek expungement of this conviction after a period of time following today's date. Señor, también usted a futuro puede solicitar que este se borre de su expediente después de un tiempo. As a convicted felon, it is prohibited for you to own or possess a firearm. Como usted ya está acusado de un delito mayor, usted no se le permite tener posesión o tener ningún arma de fuego. As well as certain deadly knives such as dirks, daggers, and switchblades. Y a la misma vez tampoco usted puede portar ningún tipo de cuchillo, navaja, chaveta. I would ask you, Mr. Teltorst, is there anything that I failed to cover today? Señor Telhorst, quisiera preguntarle, ¿hay algo más que no haya cubierto yo el día de hoy aquí? No, Your Honor, thank you. No, su señoría, gracias. Miss Moore, same question. Señora Moore, es la misma pregunta para usted. Nothing further from the state, Your Honor. De parte del Estado, no, su señoría. Okay. I will issue the release order directly to the jail. I'll CC both of you on that. Voy a emitir la orden para la liberación del acusado y voy a mandar, lo voy a enviar directamente a la cárcel. También les voy a mandar a usted unas copias a ambos. You may exchange the journal entry with each other electronically, and when approved, e-file it for my signature. Entonces yo voy a compartir de forma electrónica también toda la información redactada, toda la información de este caso, y una vez que ustedes lo tengan, pueden mandármelo por archivamiento electrónico para que yo lo firme. Anything else for our record today? ¿Hay algo más para el acta del día de hoy? Nothing from the state. Nada de parte del Estado. Nothing from the defense, thank you. Nada de parte de la defensa, gracias. I'm going to let everybody go. Mr. Teltorst, do you need a moment with your client after I end this meeting? Yes, that would be wonderful if I could have that. Thank you. Ok, todo se puede retirar. Señor Teltor, ¿usted quisiera tomarse un momento para hablar directamente con su cliente? Sí, estaría bien. Do you want the interpreter or no? Yes, that would be fine too. All right. This is how we're off the record. Estamos fuera del acta ahora. This is how I do it. I'm going to leave the meeting, but I'm going to make Mr. Teltorst the host. Everybody else can leave except the interpreter and the client and Mr. Teltorst, and they can have their private meeting. So Thank you, Your Honor. Before you leave, Judge, may I ask how your chambers is handling bids, vouchers? Do we physically bring you a piece of paper? If you submit it to me electronically, I'll sign it electronically and send it back to you. Thank you. Yep. Okay, thank you. All right, thank you. Okay, good luck to you. Mr. Teltorst. Thank you. Suerte. Bye-bye. Thank you. Okay. Jehu, yo solamente quiero confirmar su entendimiento de lo que pasó hoy. Sí, Entonces el juez impuso la sentencia de tiempo cumplido que nosotros pedimos. ok, So, en este momento usted está libre para salir de la cárcel, pero tendrá que ir a la custodia de inmigración. ok, Todavía no sabemos si tendrá que enfrentar cargos federales por reentrar a los Estados Unidos ilegalmente. Yo espero que no, pero como hablamos ayer, quién sabe. ok, Yo espero que usted simplemente será deportado en las semanas que vienen, pero yo no puedo controlar ese proceso. ok, está bien. Favor de recordar que con la sentencia de tiempo cumplido, si en el futuro está en la Corte Federal, entonces su historia penal bajo las pautas federales será un poco más grave. No mucho, pero un poco más grave. Ok,
Es muy importante que nunca regrese a los Estados Unidos ilegalmente. Está bien, yo lo haré. Y también probablemente tendrá que pasar el fin de semana en la cárcel esperando a los agentes de ICE. No sé, pero en mi experiencia van a pasar varios días hasta que ellos lleguen para recogerle. ¿Ok? Ok, Si está en la cárcel después de como 4 o 5 días, llámeme inmediatamente. ok. Y yo quiero confirmar, especialmente con la ayuda del intérprete, que usted me entendió ayer durante nuestra reunión. Sí, yo lo entendí todo bien. Okay. And Miguel, am I saying everything okay today? Yes, perfect. All right. Entonces, Yehu, ¿tiene otras preguntas? No, muchas gracias por haberme ayudado. Muy buena Fue mi persona. placer. Y y también entendió que el juez determinó que su antecedente de Texas verdaderamente fue delito menor, no fue felonía. Nomás tengo una felonía. No, sí, Una correcto. nomás. De este caso del condado Wyandotte, sí, correcto. Ok, muchas Ok. gracias. Fue mi placer. Yo espero lo mejor para usted. Llámeme si tiene preguntas o dudas en el futuro. Ok, gracias. Ok, buena suerte en México. Gracias. Thank you, Miguel. I appreciate you staying on. Thank you. Bye. And we're going to go ahead and end the meeting.